The national movements, built on a shared language, a common sense of origin and traditions, that began at the end of the 18th century, created modern national cultures, institutions built on codified literal languages, and from the first third of the 19th century, they also formulated their own political programs. These generally aimed at achieving independence or autonomy. Based on these, the nation-states of Central Europe were established after the First World War. Significant minority communities lived within these new nation-states. Despite the fact that the 20th century was characterized by significant homogenization, expulsions, population exchanges, assimilation policies, and the power of the state's majority national culture. Historical and newer minority communities are experiencing a renaissance in our region. Historians illuminate the past through diverse lenses, revealing pivotal events, influential figures, and the evolution of societal thought. Diaries, memoirs, and political manifestos offer intimate glimpses into past aspirations, and the critics showcasing how individuals and groups sought to reshape their realities. This drive for change manifested not only in universal ideals, but also in specific national and group-based movements. This is particularly relevant in our region. Central Europe, one of the most linguistically and ethnically diverse areas on our continent. For centuries, various nations, linguistic and ethnic groups have lived together here. Often they tried to assert their interest in a minority situation, frequently against the majority society. The existence of minority groups and living as a minority is a shared historical memory and experience of our region. To understand the emancipation of minorities in Central Europe, it's essential to define two key concepts: the modern nation and ethnic minorities. A nation is generally seen as a political and cultural community with a shared identity, often seeking or maintaining its own state. Unlike ethnic groups, which share cultural, linguistic, or historical traits, nations are distinctly modern entities linked to political aspirations for sovereignty. Ethnic minorities, however, are culturally or linguistically distinct groups within states where another group holds dominance. Their minority status indicates not only numerical inferiority, but also unequal political and social power. In modern political thought, the nation is understood as a relatively recent historical construction, emerging in the late 18th and 19th centuries, alongside the rise of nationalism, industrial modernity, and state centralization. One of the most influential theorists of the nation, Benedict Anderson, famously defined the nation as an imagined political community and imagined as both inherently limited and sovereign. Anderson emphasized that even in nations of modest size, most members will never meet each other, yet they share a deep horizontal sense of comradeship. Another major scholar, Anthony D. Smith, described nations as cultural political communities rooted in a shared collective identity, historical memory, and often myths of common descent. Smith highlighted the importance of ethnosymbolism in forming nations, arguing that nations often build on older ethnic
identities, known as ethnies, so not all ethnic groups become nations. While Anderson focused on the role of modern communication and print capitalism in constructing nations, Smith emphasized long-term cultural continuity and historical depth. Historical Eric Hobsbawm and sociologist Ernest Gellner, in contrast, argued that nations are largely invented traditions that serve modern political and economic needs. Gellner claimed that nationalism created nations, not the other way around, because industrial societies required standardized communication, education, and identity. Hobsbawm similarly warned against viewing nations as timeless or natural entities, seeing them instead as products of 19th century political projects. What distinguished a nation from an ethnic group then is not simply cultural difference, but the political dimension. Nations typically seek to either found a state or exercise autonomy within one. The idea of the nation-state became central in the 19th century, when the notion that each nation should rule itself started to dominate European political thinking. This ideal, however, often conflicted with the realities of multi-ethnic empires and diverse territories, such as those found in Central Europe. Historically, the rise of nationalism in the 19th century transformed Central Europe's political landscape, especially within the ethnically diverse Habsburg Empire. This empire, covering present-day Austria, Hungary, Czechia, Slovakia, parts of Poland, Ukraine, and the Balkans, was a microcosmos of Europe's ethnic mosaic. Not a single ethnic group made up an absolute majority. Germans accounted for roughly 23%, Hungarians about 20%, while significant population of Czechs, Poles, Slovaks, Ruthenians, Ukrainians, Romanians, Serbs, Croats, Slovenes, Italians, Jews, and Roma coexisted. This diversity was both a strength and a source of tension. The 19th century nationalist movements shifted identities from imperial loyalty to ethno-linguistic nationality. The Habsburg monarchy initially responded with reforms, especially the Compromise of 1867, which created Austro-Hungary, a dual monarchy with semi-autonomous Austrian and Hungarian parts. However, instead of reducing tensions, it made them worse. Austria officially recognized minority rights, but in practice, German speakers kept their dominance. In Hungary, authorities pushed aggressive Magyarization, restricting minority languages and cultural expressions, which caused resentment among Slovaks, Romanians, and other minorities. The complexities of minority experiences and multiculturalism are further illustrated by the history of the Czech Lands and Hungary. As Jan Čaplovič János, a Slovak intellectual of Hungary with a supra-ethnic Hungarus identity, what was still common in that era, noted in the early 19th century, the pre-1918 Hungary was a miniature Europe, characterized by linguistic, ethnic, and religious diversity. However, the ethnically neutral Hungarus identity gradually eroded under the influence of 19th century national movements. These tensions culminated in the loss of territory in 1920
and the creation of vulnerable Hungarian minorities in neighboring states. These tensions reached their peak during the First World War, when national aspirations led to Austro-Hungary's collapse in 1918. The new states of Poland, Czechoslovakia and Hungary formed, fueled by ideals of national self-determination, but each inherited significant minority populations, reigniting minority conflicts. Interwar Poland became a multi-ethnic country, with minorities making up nearly a third of its population, mainly Ukrainians, Jews, Belarusians and Germans. Although treaties protecting minority rights were signed, enforcement was inconsistent, and minorities faced discrimination and forced assimilation efforts. Similar issues occurred in Czechoslovakia, where Germans, about 22% of the population, and Hungarians in southern Slovakia pushed for autonomy. These tensions allowed Nazi Germany to exploit minority grievances, ultimately leading to the Munich Agreement and the subsequent breakup of Czechoslovakia. Hungary's history was shaped by the Treaty of Trianon, which dramatically reduced its territory and minority population. The diminished Hungary became mainly ethnic Magyar, but continued to promote assimilationist policies internally while advocating for Magyar minorities in neighboring countries. The Second World War marked a devastating turning point. The Holocaust destroyed the Jewish communities across Central Europe. Post-war policies further altered ethnic landscapes. The expulsion of about 12 million ethnic Germans from Poland and Czechoslovakia forced population exchange between Hungary and Czechoslovakia, and Poland's Operation Vistula, which dispersed Ukrainian communities. By the mid-50s, Central Europe was much more ethnically uniform, but this came at the cost of enormous suffering and forced displacement. Under communist rule, minority rights were officially declared but unevenly enforced. Assimilation policies continued, although some cultural rights were initially granted. Only after the democratic changes post-89 did significant progress begin. Today, Poland, Czechia and Hungary officially acknowledge minority rights, shaped by international norms and EU frameworks. However, challenges still exist, especially the ongoing marginalization of Roma communities and occasional nationalist rhetoric. Thus, the historical journey toward minority emancipation in Central Europe shows a complex path, from multi-ethnic empires through national tensions and wartime atrocities toward modern ideas of equality. Understanding this history helps us appreciate the region's cultural diversity and recognize the ongoing effort needed to achieve real emancipation and equal citizenship. In the Czech Lands, similar themes of minority integration and national identity formation unfolded. During the 19th century development, the Czech-German rivalry played a crucial role in shaping the modern Czech nation. Later, in the 20th century, the tragic turns of Czech-German coexistence led to the expulsion of the German population. Today, Roma are the largest ethnic minority in the Czech Republic. Most arrived after 1945, mainly from Slovakia, to work as
cheap labor during the socialist era. However, the majority of Roma do not officially claim Roma identity or language due to fears of anti-Gypsyism and historical mistrust. According to qualified estimates, more than 260,000 Roma lived in the Czech Republic. In 1991, Roma intellectuals founded the unique Museum of Romani Culture in Brno. This main task is to document and make accessible Roma history and culture. Since its establishment, the museum has become a space for positive encounters and mutual understanding between minority and majority societies. Existence národnostních menšin a různých forem multikulturality patřily po staletí k typickým charakteristikám českých zemí. Na prvním místě to byli Němci, velmi významná součást obyvatelstva českých zemí od středověku až do roku 1945. Také Židé zde byli prakticky trvale přítomní od středověku, přestože opakovaně čelili diskriminaci a pogromů. Po staletí žili na okraji společnosti na území Čech a Moravy také Romové. Přítomnost dalších menšin souvisí pak již zejména s ekonomicky či politicky motivovanými migracemi v 19. a v 20. století. Takto přicházeli především na území Těšínska Poláci, později ve druhé polovině 20. století zejména Slováci, Ukrajinci nebo také Vietnamci. Kolem poloviny 20. století prošlo území Čech, Moravy a Slezska, podobně jako jiná území ve střední či jihovýchodní Evropě dalekosáhlým procesem etnické homogenizace. Ta sice v podmínkách nacionalismu patřila k dlouhodobým evolučním trendům během a po druhé světové válce se ovšem dostala do revoluční a v principu násilné fáze. Okupační nacistický režim nejprve deportoval a téměř vyvraždil zdejší starousedlou židovskou a romskou komunitu. Došlo také k dílčím nuceným přesídlením českého obyvatelstva území tzv. Sudet a z míst nacistických sídelních experimentů, která v českých zemích reprezentovala především vojenská cvičiště. Během války se mezinárodně široce prosadil názor, že národnostní menšiny představují ohrožení míru a stability. V českém prostředí byla místním Němcům kolektivně připsána odpovědnost za zločiny nacismu. Naprostá většina z nich, tedy téměř 3 miliony lidí, byla z území tehdejšího Československa trvale vystěhována v rámci tzv. Odsunu. V poválečném Československu se prosadila ideologie očisty, ve které se spojily představy o národnosti homogenní, politicky jednotné, sociálně spravedlivé společnosti, která propojovala vrcholný integrální nacionalismus s kolektivistickými vizemi nadcházejícího socialistického experimentu. Přes více či méně důsledné pokusy o postižení dalších etnicky, sociálně či politicky definovaných skupin obyvatel, včetně uskutečnění některých dílčích vnitřních migrací, se nicméně nepodařilo zcela odstranit všechny zdroje kulturní pestrosti, nehledě na to, že například proces dekolonizace vysídlených území generoval zdroje nové. Fenomén menšin a multikulturality tak zcela nevymizel a zůstává součástí kultury, také ve formě paměti a silného kulturního dědictví. To je navzdory minulým snahám o jeho vymístění znovu objevováno a rozvíjeno. Jako klíčové pro vývoj národních identit a jejich konfliktů v období integrálního nacionalismu se v 19. století ukázaly být konkurenční národní programy Čechů a českých Němců, které obyvatelstvo českých zemí provázely na cestě ke sformování dvou občansky sebevědomých, moderních politických národních kolektivů. Tyto programy nakonec na počátku 20. století ovládly většinu společnosti, pohltily nebo překryly starší identity zemské, lokální či stavovské. Velké nacionalismy měly také tendenci pohltit příslušníky jiných, tradičně národnostně indiferentních komunit, případně jejich členy inspirovali a vlastně je donutili formulovat vlastní nacionální identity. Typickým příkladem jsou tzv. Moravští Chorvaté, potomci uprchlíků před osmanskou expanzí, kteří se v 16. století kromě uherského území dnešního Burgenlandu či Slovenska usazovali také na Moravě.
V okolí Mikulova se do 20. století uchoval jazykový ostrůvek 3 vesnic, pro jejich selskou elitu se jazyk stal symbolem a nástrojem socioprofesní identity v oblasti s převahou německy mluvícího obyvatelstva. Od konce 19. století byli však tito lidé v souvislosti s postupujícím rozšiřováním volebního práva a s rozvojem občanství vystaveni politické a národní agitaci reprezentantů obou zmíněných velkých nacionalismů, které každý svým způsobem povzbuzovali národní cítění, sociální a politické ambice Chorvatů. Český program, který se po vzniku Československa definitivně prosadil, zdůrazňoval slovanskou vzájemnost a postavil zejména mladší generaci Chorvatů na pozice českého národního programu. Bouřlivé události a komplikovaný územní vývoj v letech 1938 až 1945 však nakonec tuto komunitu vystavili tlakům poválečné očisty, kdy byla menší část obyvatel vystěhována spolu s Němci za hranice a zbytek byl po nastolení diktatury komunistické strany Československa přestěhován a rozptýlen po severní Moravě a Slezsku. Výrazně etnicky indiferentní byla v českých zemích také šlechta. Ta se na rozdíl od Polska či Uher nepostavila jako celek na pozice českého národního hnutí, které mělo výrazně měšťanský charakter. Loajalita aristokracie směřovala většinově k panovníkovi, rodu, stavu a také k rodovému majetku, nikoliv k etniku nebo k jazyku. Postupně se však také často kosmopolitně uvažující šlechta musela vyrovnat s tlakem všudy přítomného nacionalismu. Tento trend zesílil po vzniku republiky v roce 1918 a vyvrcholil za nacistické okupace. Lze říci, že tradiční etnická indiference byla v českých zemích dalším z řady privilegií, o které šlechta během 20. století přišla. Po válce na prahu komunistického panství byli nakonec všichni příslušníci z šlechtických rodů bez rozdílu národnosti, typicky pod záminkou tzv. Cizího původu, nebo na základě často neprůkazných obvinění z kolaborace s nacisty, připraveni o své majetky a z části vystěhování jako Němci, a to se souhlasem většiny společnosti. Dobový obraz tzv. Velkostatkáře, cizáka, měl v českém veřejném diskurzu silnou tradici již od vzniku národního dějepisectví. Klíčovým historickým momentem v nacionální interpretaci byla zejména porážka českých stavů v bitvě na Bílé hoře, která znamenala prosazení panovnického absolutismu a znamenala odchod řady reprezentantů české nekatolické šlechty do exilu a její nahrazení rody pocházejícími z německých, ale také dalších zemí. Již za tzv. První republiky se tedy požadavek přerozdělení zemědělské půdy v rámci pozemkové reformy ideologicky zdůvodňoval naplňováním tzv. Historické spravedlnosti, konkrétně tzv. Odčiňováním Bílé hory. Šlechtě byla také zpravidla a historicky přisuzovaná role germanizátorů českých obyvatel. Požadavky poválečné očisty se kromě neodsunutého zbytku Němců, obyvatelů Hlučínska, Těšínska nebo národnostně smíšených manželství a dalších skupin obracela také proti Romům. Větší část současných romských obyvatel českých zemí přicházela bezprostředně po válce z východu, převážně ze Slovenska, za perspektivou lepších životních podmínek. Dobové požadavky jejich segregace nebo dokonce koncentrace v táborech a nuceného pracovního nasazení navazovala nejen na tradiční intoleranci společnosti vůči kočovnému způsobu života, ale také na represivní praxi nacistických a protektorátních úřadů. Oproti tomu přišla nastupující komunistická diktatura na přelomu 40. a 50. let s vizí integrace Romů a jejich převýchovy v rámci konceptu výchovy nového socialistického člověka. Součástí experimentu byla mimo jiné i škola, zřízená v jihočeském Květušíně, na samotné periferii vysídleného pohraničí, kam množství Romů po válce zamířilo. Škola, která se později stala internátní díky nasazení a zkušenostem ředitele, zaznamenala úspěchy a vychovala generaci později úspěšně integrovaných Romů, kteří byli ve své době tradičně považováni za nevzdělatelné. Nepopiratelné bylo také zlepšení jejich materiální situace ve srovnání s chudobou jejich rodinného prostředí.
Již zmíněný ředitel školy Miroslav Dědič však vnímal morální dilema nákladů v podobě z dnešního pohledu zcela nepřijatelné izolace dětí od rodin, ke kterému postupně ve zvýšené míře docházelo. Komunistická politika se po krachu integračních snah vrátila k tradiční policejně represivní rétorice a přistoupila k plošnému zákazu kočování a k nucenému usazování Romů. The German-speaking population, known as the Danube Swabians, had been an integral part of Hungarian society for centuries, contributing to the economic and cultural fabric of the region. The origins of the Danube Swabians date back to the 18th century, when the Habsburgs encouraged German settlers to populate and develop the lands of the Hungarian kingdom. These settlers maintained their language, traditions, and a distinct cultural identity, while coexisting peacefully with other ethnic groups in Hungary. However, the aftermath of the Second World War brought catastrophic changes to their lives. The Potsdam Conference in 1945 sanctioned the expulsion of German minorities from Central and Eastern Europe. In Hungary, this led to the forced displacement of hundreds of thousands of ethnic Germans. The expulsions were often carried out with little warning, and the displaced families were forced to leave behind their homes, lands and possessions. The fate of the Danube Swabians in Hungary reflects a broader Central European tragedy, where ethnic minorities often became victims of political choices aimed at creating ethnically uniform states after 1945. Through Central Europe, about 12 million ethnic Germans faced similar forced expulsions, uprooting families from lands they had inhabited for generations. Many historians today see these expulsions as acts of collective punishment driven by accusations of collaboration with Nazi Germany's policies. In Hungary, the main wave of expulsions took place between 1946 and 1948, involving about 200,000 ethnic Germans. Families were often separated, and those who stayed faced systematic discrimination, loss of citizenship rights, restriction on cultural activities, and forced integration into Hungarian society. Entire towns and villages, including Elek, experienced significant demographic and cultural changes, with once thriving communities essentially disappearing or shrinking substantially. Today, the legacy of those expulsions is recognized as a significant historical injustice. In Hungary and elsewhere in Central Europe, there has been a growing effort to acknowledge the contributions of the displaced German communities and to remember the suffering they endured. Commemorative practices have developed across the region, including memorial sites, cultural festivals, museums, and scholarly projects dedicated to preserving Danube Swabian heritage and documenting their historical experiences. In Elek, local memory initiatives emphasize the multi-ethnic past, creating space for dialogue, reconciliation, and public acknowledgement of past wrongs. Understanding and addressing these events is vital for building a more inclusive collective memory and fostering reconciliation among the diverse peoples of Central Europe. Chovevei Zion was mainly active
in the areas of the Russian partition, where the situation of the Jews was difficult due to growing anti-Semitism, pogroms and repression by the Tsarist authorities. The idea of the movement grew out of the conviction that Jewish would not find a safe place in Europe and that the only solution to their problems was to return to the land of Israel. The organization focused on promoting the idea of emigration and supporting the first group of settlers who went to Palestine to establish agricultural colonies there. The Chovevei Zion movement was decentralized with branches established in various cities in Eastern Europe. Movement activists organized fundraisers to support the settlements and spread Zionist education among Jewish communities. Rabbis and intellectuals such as Leon Pinsker, author of the pamphlet Self-Emancipation, who called for active action for the rebirth of the Jewish people, played a key role in the movement. Zionism in Eastern Europe rose to prominence after the pogroms of 1881-1884, when Jews began to seek solution to their problems outside Russia. Chovevei Zion was the foundation of the later Zionist movement, which gained international reach after the first Zionist Congress in 1897. Historycy w różny sposób opowiadają nam o przeszłości. Dzięki ich pracy poznajemy wydarzenia, które zmieniały bieg historii. Poznajemy wielkie postaci, historię ich życia, decyzje, które kształtowały świat, w którym żyli. Jedną z przestrzeni w przeszłości, której przyglądają się historycy, są zapisane w dziennikach, wspomnieniach, myśli tych, którzy żyli przed nami. Opowiadają nam o nich także pozostawione programy polityczne, programy różnych ugrupowań i środowisk. Opowiadają nam o tym, jak chciano zmieniać świat, co uważano w nim za złe, nie dość dobre, konieczne do zmiany. Ich nadzieje i oczekiwania zapisywali także swoją działalnością, podejmowanymi decyzjami, życiowymi wyborami. Obok uniwersalnych dla wielu społeczeństw propozycji zachowania swojego świata czy jego zmiany, wiele narodów wypracowało własne pomysły, lepszego ich zdaniem urządzenia rzeczywistości, w której przyszło im żyć. Polacy z powodu utraty niepodległości swojego państwa pod koniec XVIII wieku dopisywali do różnych rozwiązań politycznych sposoby, jak odzyskać własną niezależną ojczyznę i nie mieli w tej kwestii jednego scenariusza. Ale nie tylko narody szukały rozwiązań dla sytuacji, w jakiej żyli. W przeszłości także różne grupy społeczne, zawodowe, robotnicy, mieszczanie, chłopi w różny sposób starali się naprawiać, zmieniać świat, w którym żyli. Swoją historię zmiany i naprawy świata pisali także Żydzi mieszkający w diasporze. Przyjmowali takie same, jak większość, obok której żyli, pomysły, programy, idee polityczne, społeczne, gospodarcze, ale nie wszędzie było to pomocą dla zmiany swojej sytuacji. Antysemityzm, wrogość wobec Żydów żyjących w diasporze, zmuszała ich do szukania własnych rozwiązań naprawy świata. Brak własnego państwa kazał wypracować własne scenariusze dotyczące przyszłości. Także w tym przypadku nie było jednego scenariusza w tej opowieści. Środowiska religijne proponowały różne rozwiązania. Ortodoksję czy trwanie bez zmian przy żydowskiej religii i tożsamości. Konserwatywną czy reformowaną formę bycia Żydem w diasporze. W rozwiązaniach szukających naprawy swojej sytuacji poza religią pojawił się socjalizm buntowców i komunizm. Ale na mapie politycznej świata żydowskiego znalazła się także inna propozycja
rozwiązania trudności życia w diasporze. Narodziny politycznego sionizmu otwierały nowy rozdział w żydowskiej myśli politycznej. Ojcem tego ruchu był Theodor Herzl. Proponował alternatywę dla życia w diasporze, życia, w którym, jak pokazała sprawa Dreyfusa, żydowskość czy bycie Żydem nie było sprawą obojętną. Alternatywą dla takiego życia miało być własne państwo, własna żydowska ojczyzna. Jego propozycje dotyczące przyszłości Żydów zaczęły zdobywać ich serca i umysły, także na ziemiach polskich pod rozbiorami. Wśród tych, którzy będą zamieniać marzenia Herzla w rzeczywistość, znaleźli się polscy Żydzi. Ale zanim Theodor Herzl zacznie opowiadać o realizacji sionistycznego marzenia, środowiska żydowskie w Polsce już wspierały osadnictwo żydowskie w Palestynie. Podejmowały decyzję o opuszczeniu dotychczasowej ojczyzny i o emigracji do wymarzonej ziemi obiecanej. Wśród nich znalazła się grupa Hibat Sion, Chovevei Zion, czyli miłośników Sionu. Co spowodowało ich działalność? Co chcieli zmienić? Czego brakowało im w dotychczasowym świecie, że nowa idea stawała się rozwiązaniem dotychczasowych problemów? Brak wolności, charakter rosyjskiego imperium, pogromy, asymilacja. Swoją działalnością wspierali Żydów mieszkających w Palestynie. Proponowali własną drogę zmiany świata, w którym żyli. Sionizm, jak wszystkie inne ruchy polityczne, fascynował ideą różne środowiska chcące zmiany. Dlatego zwolennicy budowy własnego państwa w dalekiej Palestynie dość szybko zaczęli pisać różne scenariusze dla przyszłej ojczyzny. Religijne, demokratyczne, socjalistyczne, komunistyczne, nacjonalistyczne. Każda z tych opowieści jest warta poznania. Jest ciekawą lekcją o powstawaniu nowych idei, ich realizacji, doświadczaniu sukcesów, ale także trudnych kompromisów i porażek. These diverse historical narratives, encompassing Jewish Zionism, multi-ethnic struggles in Hungary, and Czech national evolution, provide valuable insight into the difficulties of coexistence among different linguistic and national groups, the challenges of minority existence, and the enduring quest for acceptance and equity. This is why we must emphasize the importance of understanding the past to navigate the complexities of the present. In Central Europe, a region where ethnic homogenization was often enforced through violence, yet multicultural traditions remain deeply rooted. Recognizing the legacy of forced migrations, assimilation policies, and nationalist ideologies is essential. At the same time, acknowledging the contributions and resilience of minority communities provides a more inclusive view of our shared history. Only by embracing the diversity of historical experiences can we build a future grounded not in exclusion or nostalgia, but in mutual respect, civic equality, and a greater appreciation of cultural diversity. True emancipation, however, is not solely the responsibility or burden of minorities. It also requires acknowledging past injustice and maintaining a commitment from majority societies to confront their own rules, past and present, in exclusion, marginalization, and assimilation. Creating an inclusive future demands not only tolerance but shared responsibility.